Hi, this is Nitu. Hola, soy Nitu. Ni hao, soy Nitu. Okay, today I'm in Adela's house. Hola Adela, cariño. Hola. And we are going to make Chinese. Hoy vamos a hacer un plato chino muy típico. Y voy a enseñarte a hacer unos fideos chinos típicos. Today we're going to make Chinese chicken chow mein, the way I used to make it in Hong Kong. Okay, now for that, the most important thing is our chow mein. Mira, nuestros fideos. It is this. Look. And I'm going to show you. Mira, son estos fideos que son típicamente chinos. Se compran en un supermercado chino. Y son así. Son de huevo. These are egg noodles, but you also get them without egg. Okay? Mira, son de huevo, pero también hay sin huevo, Pero yo quiero enseñarte el fino que son. Look at them, the lovely fine noodles. And we need one per person and maybe one extra. Vale, vamos a poner uno por persona y una por si acaso alguien tiene hambre. Adela, ¿cuántos somos hoy? ¿Cuatro? Cuatro. Vale, pues ponemos en agua caliente, ya no hirviendo, muy caliente. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, and this will have to soften. Eso lo tienen que ablandecer. Okay, mientras que ablandece, yo te digo todo lo que más necesitamos. I have here chicken. Okay, this is chicken which is marinated in ginger, garlic, soya sauce, white vinegar, a little bit of salt, white pepper and Chinese wine. Eso es pollo, pechuga, chiquitín, que se puede ver. Chiquitín, que está macerado en salsa soja, vinagre chino, un poquito de sal, un poco de pimienta blanca, ajo, jengibre y un poquito de vino chino. Toda noche. Y sésamo, Adela me dice, claro, sesame, aceite de sésamo, sesame oil. This, since Adela did it yesterday, she knows. Como hizo Adela esto, ella lo sabe más que nadie. Okay, so this is one pechuga. Es una pechuga, one chicken breast, and it's marinated 24 hours. Okay, and then we need some vegetables. I have over here. Necesitamos verdura, col, cebolla tierna, ajo tierno, pimiento, champiñones and pueros. Okay, I have here cabbage, spring onions, leeks, capsicum, mushrooms and yeah, okay, that's it. So now let us check our noodles. Mira, están blandos. So I'm going to drain it now. Vale, vamos a colarlos porque ya están sueltos. Adela, ¿lo ves? ¿Sueltos? Vale, colamos y ahora te lo digo que tenemos que hacer. Look at the noodles. They're not sticky and they are quite loosened. Mira, los fideos están sueltos y no están pegajosos. Now we shall cut them. Ahora vamos a cortarlo so that they, when we eat, they're not so long. Mira. ¿Has visto con las tijeras estas cómo se corta? Si quieres las tijeras, me las pides, que las vendo. If you want to buy these scissors, you can see. Look how they cut in one instant. Adela, ¿lo ves? Okay, that's it. I do this because it's easier to manage when you are frying the noodles. Lo hago eso porque está más fácil a freír cuando los fideos no son tan largos y también para comer. Okay, ya está. And this I have some oil. Tengo aquí aceite calentándose. Poco, no mucho, no es para freír con abundante aceite. Y vamos a poner baches de los fideos para que se dore por ambos lados. Okay, we're going to put in batches of these noodles so that I need to fry them a bit crispy on both sides. So I take it and I put it
So I think out of this quantity we will have 2 batches, ¿vale? De esa cantidad vamos a hacer 2 batches. Que se fríe por un lado, así, y luego por el otro, ¿eh? Y yo te voy enseñando los pasos. I will show you how it's done. For the moment, we leave it so that it gets nice and crispy at the bottom, and then we'll turn it. Vale, vamos a dejarlo que se haga crujiente por abajo, luego nos damos la vuelta, okay? So I shall see you. Okay, now I'm going to turn it. Voy a dar la vuelta con cuidadito. ¿Lo ves? Crujiente. Can you see how crispy and lovely? And now we are going to brown it on the other side. Mira que crujiente. Y ahora vamos a dorarlo la otra parte. Okay. Okay, it's crispy on both sides. Mira, está crujiendo los dos lados. Lo cojo. Un poquito de aceite que se va soltando. I'm going to now drain it a bit. And we shall put it on this plate. Vamos a ponerlo en mi plato. Voy a sacar todo esto. I'm going to remove all this. Con cuidadito. Put it on the plate. And now I'm going to do the same thing for this batch without adding any more oil. Vale, voy a dorar estos fideos también sin añadir más aceite. Y como la otra, ¿sabes? Sí. Okay, here. And I'm going to take this and put it. Everything. Waste not. No vamos a perder nada, que la vida es muy cara. Times are very bad. We need to save money. So here I have it all. And this will go and this will get crispy also. Vamos a dorar este y volvemos. Yeah, you can see all the noodles have been fried. And now we're going to make the sauce. Vamos ya para la salsa. Mira, para la salsa necesitamos aceite, we need oil, soya sauce, salsa soja, sesame oil, aceite de sésamo, white rice vinegar, vinagre de arroz blanco chino, white pepper, pimienta blanca, water, agua, maicena, cornstarch, okay, this is our Spanish brand maicena, and we need our chicken, and we need all those vegetables over there. Garlic, un poquito de ajo, un poquito de jengibre, and that's about it. So we shall start with some oil in a pan. It has to be a deep pan. Tiene que ser una sartén hondo porque la salsa es bastante. We have to make enough sauce to drench our noodles in. So this is our sauce. First I'm going to fry the chicken. Primero voy a dorar el pollo, sacarlo. Then espera. First I'm going to tendrás que encender, ¿no? Ah, por favor, Adela, cariño. Qué estúpida soy. Me paso la vida explicando. Okay, now first I need to fry the chicken golden, remove it, add the vegetables, remove it, and make the sauce. Vale. Tengo que hacer primero dorar el pollo, sacarlo, luego la verdura, saltearlo, luego la salsa. Así, más o menos. Ya veremos, ¿ok? So I need the pan very hot. Necesito la sartén muy caliente. Si tienes un wok, pero no pasa nada si no lo tienes. Vale, empezamos. Perfect. Así. Todo. Everything. And a quick toss. Mira, saltearlo rápido. Se puede hacer con pescado, con gambas o una mezcla de pollo y gambas, ¿eh? You can even put prawns, but chicken, fish. But this is a typical Chinese chicken chow mein. Mira, eso es el típico, ¿eh? Pues vale, vamos a esperar que se saltea rápido y luego retiro, ¿vale?